9 cutthroat games, 20 goals scored with Sieni Hamid, the standout player in match day 3. Ladies and gentlemen, welcome to La Presse Refait le Match. Today we talk about match day 3 of the MTN Elite 1 Championship. Well, tonight we have an amazing panel. It's filled with, sports journalists that will look at this very, very interesting 9 games played in the championship. Well, I'll start with the introduction since we have a lot to say tonight. I start with the man on my left, and that is none other than Raphaël Maniaka, a sports journalist here in Douala. Bonsoir. Bonsoir Ladonette, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV, bonsoir à tous ceux qui me reconnaîtront derrière le petit écran. Thank you so much for honoring our invitation. Sitting close to Raphaël Maniaka, as Emmanuel started this program with, and he is back to talk about these games. It is none other than Giovanni Wane, sports journalist. Good evening to you, Giovanni. Good evening, ONI. Good evening to Raphaël Maniaka. Good evening to Emmanuel Mahop. Good evening to Mr. Amadou Tigana Fontem. It's always a great time and a joy, a delight, in fact, to talk local football. Thank you so much. I mean, we're going to have a great time as well. Yeah, a great time. It will be right here on La Presse Refait le Match. Well, since you started with Emmanuel Mahop, I would put him for last, save him for last, and I will talk to Amadou Tigana, the man with us. I mean, I love your shades tonight. I mean, you're giving that energy that I need. Good evening to you. Thanks. Good evening, everyone. Good evening, Oni. Thanks for inviting me. And it's always a pleasure to share at least a platform with Mahop, because we know ourselves for a very long time with my junior man, Giovanni. First time I also sharing Maniaka, so it's a pleasure, and at least we should talk football. Yeah, it's a pleasure. Just to remind the public, or let the public know, you are the general manager of UMS of Loom, quite active recently. Yeah, I'm not the general manager. I'm the agent of UMS Loom, because I'm a FIFA licensed agent. FIFA licensed agent. Yeah, that doesn't even permit me to at least be a general manager of a club. So I'm a manager for, I'm the agent for every club, because although I signed a partnership there for 2 years with them, just to football business. So, they have been they suspended the wife, the daddy who owned the club. So I've been with him for more than 6 years when that club was created, and we have been doing business together. So I decided to come back just to at least give chance to young players. If you see the team that we'll see I've taken this year, I've tried to bring but young guys. People at least for football business. So it's totally for business. Oh, it's although the partnership is that the club shouldn't drop. It shouldn't drop. Oh. So as soon as it drops, contract comes to an end. Yeah, and maybe I'll be end, but in the police station. So the father said, "No, my club shouldn't drop. So do all business you want to do, but my club." He's somebody that loves football. All the family, Stefan Bia is married to his daughter, and he's a family of football. The daddy is a love for football. Okay. So, but he want all the victory. He said, okay, victory, I pay anything that you go. If you are first 4, then I'll come in to put money. Okay. So. Well, we wish UMS of Loom all the best. You were this close last season. Unfortunately, you did not get it, and you did not even reach for the playoffs. I mean, we know all that happened, but we'll see how it goes this time. You started quite well. Yeah. Why not tie with the Fovo de Baham? We will come to that game. Let me actually introduce Emmanuel Robert Mahop, sports analyst. Obviously, they've shown you his face already, so you know he's on board with us tonight. Bonsoir. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi devrais-je dire, mais on ne peut rien vous refuser. En toute honnêteté, moi je le dis sans complaisance, on regarde la caméra.
vous faites partie des meilleurs en la langue de Shakespeare. Et pour cette raison, évidemment, même si notre timetable est un peu chargé, mais alors que vous nous invitez, on a envie de venir pour que vous nous contaminiez justement votre aura positive, j'ai envie de le dire comme ça. Je salue Raphaël, je salue pour moi, il fait partie des meilleurs du RENI. Et que dire, Jean Tigana, Amadou Tigana, je le considère comme le Georges Mendes africain, voilà. Peut-être j'aurais dû dire Pape Diouf, mais Pape Diouf, il est passé de vie à trépas. Il fait bien de le mentionner. Voilà, c'est un agent FIFA. Et de ce point de vue-là, il pense d'abord aux joueurs. Donc c'est cette part qui se retrouve à UMS comme agent, comme intermédiaire. C'est bien également que vous l'ayez vu. Parce qu'on ne peut pas parler de foot, c'est très important. Football local, évidemment, sans parler de ceux-là, justement, qui permettent aux joueurs d'être en lumière. Et il fait partie de ceux-là. C'est sympa de partager ce plateau. Encore une fois, en votre compagnie, la bellissime ONI Ladonette. Thank you so much. You know what I actually like is how you get to have always a comparison of everyone. Somehow it is funny and it is good. Thank you so much for that beautiful. You're welcome. That beautiful insight. And now that we've gone round the table, now that we've introduced all our guests for tonight, I guess it's time we start with the show. And you know how we do it. We start with the Elite News. Match day 3 came with some interesting insight from Aigle de la Ménoire actually disputing Dynamo de Douala's win over Fofana. Fofana being part of the squad, to heavy rains that caught fans and players on Sunday while Union Sportive was playing against Bamboutus de Buda, to Stade de Rennes studying Victoria United on their own turf. Well, those and many more constitute our Elite News tonight. Let's find out more in this report. The games counting match day 3 of the MTN Elite 1 Championship played in Douala was an eyesore for many fans. From the scorching sun at the Japoma Next Stadium on Saturday to heavy rains on Sunday. Initially programmed at the Reunification Stadium, pushed to the Mbapelepe Stadium before settling for the outskirt turf in Japoma, many supporters left unhappy with the poor organization. Talk of dissatisfaction, Victoria United's president, Queen Valentin, is saddened by the lack of support from some of his region's football stakeholders. The president of the lone Elite 1 club in the Southwest region held a press conference in this regard on Monday, reiterating Victoria United's ambition to lift the cup. Opopo has not been flamboyant in her last 2 outings in the championship. The team received a heavy blow on home ground after David Paju's Stade de Rennes saw the side 2-1 in Limbe. It's unfortunate that we have started the Elite 1 season in bad footing, winning a match and 2 defeats, occupying the 4th place in our pool. However, let's not forget that during the Elite 2 race, we suffered 4 defeats in a row, yet we became champion. A victory born from hard work by the players and the commitment of the president in paying the players. One carefully sculpted on the sand of the Limbe beach as a show of appreciation. Dynamo's 2-1 win over Les Aigles de la Ménoire in doubt as the team files a complaint against defender Fofana. Used by coach Yves Clément Roga for the first time this season, Aigle claims the defender is still connected to his club Bamboutus, making his appearance for the side on Saturday illegal. Today's Elite News closes with some good tidings. The MTN Elite 2 start date may have been postponed, but the women's top flight will resume this Saturday. Authentic Ladies and Leke Few will play the curtain raise at 3 p.m. at the Bepanda Annex Stadium on October 21. The rest of match day 1 fixtures are built for Sunday at the Olembe Annex A and B Stadium and the Technical Center in Oja. Well, like you listened to that report, one of the hassles we experience in match day 3 is definitely the continuous reprogramming of games. We had to, the games that had to be played in Douala were supposed to be played at the Mbapelepe Stadium. Then, before we even knew it,
few hours to the game. That's around 24 hours. We saw a new program shifting it to the Japoma Annex Stadium. Well, while at the Japoma Annex Stadium, we caught up with Blaise Bida, Secretary General of the CTFP, the Transitional Committee in charge of the management of professional football, and this is what he had to say. De stade, des infrastructures. Vous savez que les infrastructures, c'est pas l'affaire de la Fédération camerounaise de football. Pour le moment, c'est l'ONIES qui gère toutes les infrastructures. Donc, de concert avec eux, nous avons commencé à organiser des réunions. Nous avons eu des réunions de concertation. Il a été arrêté un certain nombre de choses, notamment la transmission des calendriers, la transmission des chronogrammes, la transmission des programmes. Ce que nous avons respecté, à notre avis, nous avons envoyé le calendrier de la saison, tout le calendrier de la saison à l'ONIES. Nous avons envoyé le chronogramme de toutes nos activités pour le mois d'octobre. On a été surpris. Et en réponse, l'ONIES nous avait dit qu'il nous accordait tous les stades, à l'exception du stade de Bonamoussadi et du stade annexe Omisport numéro 1. Tous les stades devaient être utilisés. Bon, c'est vrai qu'à la troisième journée, on a été surpris que l'ONIES commence à déprogrammer, à délocaliser nos matchs. D'abord, comme vous l'avez souligné, au stade de la réunification, parce que ces matchs étaient prévus au stade de la réunification. Après le stade de la réunification, nous avons programmé ces matchs au stade de Mbappé-Lépé. Et à moins de 24 heures, d'ailleurs, vous avez vu, beaucoup d'équipes se sont plaintes. À moins de 24 heures, on vient nous dire qu'on ne peut plus jouer au stade de Mbappé-Lépé. Bon, ça nous gêne un peu. Ça nous gêne encore plus que on nous dit que les pelouses sont amochées. Vous avez vu, nous sommes en train de jouer là aujourd'hui. Pendant que nous jouons, à côté de l'autre stade annexe, il y a les 2-0 qui jouent. C'est la même chose. Nous avons vu au stade militaire où on nous a interdit de jouer. Il y a les 2-0 qui sont en train de jouer. Et donc, ça nous gêne un peu que ce soit les compétitions de la fédération qui subissent ce genre de blocage. Le blocage, c'est peut-être que c'est la fédération, mais il faut comprendre que derrière, il y a les équipes qui prennent toutes les dispositions pour pouvoir être à l'aise. Parce que quand on programme, les équipes prennent les dispositions en termes de logement, en termes de transport, en termes d'autres. Donc, ils réservent à côté des stades. Et quand on délocalise subitement à moins de 24 heures, ça cause un préjudice énorme pour les clubs. Et là, ils se sont beaucoup plaints. Donc nous pensons que rapidement, la situation va s'arranger pour qu'on puisse véritablement nous dire quels sont les stades que nous devons utiliser. Ou si ces stades sont fermés, qu'on nous dise que les stades sont fermés et que, bon, à la suite, que nous puissions aussi arrêter avec le championnat du Cameroun. For this championship game, just one question for the new face right here, and that is you, Raphaël Maniaka. What do you think about this situation? You know, the programming and how it's been organized. What do you think about it? Je pense déjà que c'est problématique pour les clubs et pour nous les journalistes qui allons dans les stades, parce que voilà, il y a une programmation qui est faite en avance, c'est-à-dire on connaît que le match durant une semaine, le match va se dérouler du côté de Mbappé-Lépé, ce qui était d'abord déjà assez surprenant, mais on avait pris note de cela. Mais que le changement arrive à moins de 24 heures, c'était assez surprenant et c'est maladroit. Je pense qu'il faut, quand c'est déjà calé entre l'ONIES, la fédération, les clubs, que cela soit respecté. Il faut véritablement des cas de force majeure pour arriver à délocaliser un match. Mais là, je pense que lorsqu'on écoute le SG du CTFP, on a plutôt l'impression que c'est la loi du plus offrant qui l'emporte. C'est-à-dire, c'est celui qui met le plus de fonds dans la location du terrain qui a droit à ce stade-là. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, du côté du stade de la réunification, il y avait un match qui se jouait aussi à la même heure. Je crois que c'était un match des impôts, des douaniers, qui se jouait du côté de Bépanda à la réunification. Et même à Japoma, il y avait ce petit problème-là. Parce que entre les supporters, les journalistes qui arrivaient pour la rencontre entre UMS Fovu et Dynamo contre Aigle, il y avait d'autres qui venaient pour le match de 2-0 qui se disputait du côté de l'annexe numéro 2. Donc au niveau déjà de la billetterie, ça posait déjà problème. Parce que vous avez des supporters qui viennent et vous disent que non, nous on ne vient pas pour le championnat, on vient plutôt pour le match de 2-0. Donc déjà à ce niveau-là, ça pose problème.
Parce que vous ne pouvez pas interdire l'accès à quelqu'un qui vient notamment pour le 2-0. Mais comment allez-vous savoir qui vient juste pour cela? Comment faire la différence entre le supporter du match de championnat et le supporter du match de 2-0? C'est quasiment impossible. Donc vous, en termes de revenus de stade, vous allez forcément vous faire bouffer. Ça, c'est clair et net. Donc il faut essayer d'avoir une certaine forme de traçabilité. C'est-à-dire, si il y a un match au niveau du stade, au niveau de Japoma, qu'on essaie de faire en sorte que ceux qui joueront, par exemple du côté de la NES 1, essaient d'avoir une entrée précise, du moins ceux qui viennent pour le match de championnat aient une entrée particulière par rapport à ceux qui viennent pour un match de 2-0 ou toute autre chose du côté de la NES numéro 2. Donc pour moi, c'est des situations qu'il faut éviter et qu'il faut arrêter parce que les clubs vivent aussi de ces revenus-là, petites soient-elles. Ça permet de payer un certain nombre de choses. Ça ne permet pas peut-être de payer des salaires aujourd'hui, mais ça allège un tout petit peu la situation financière des clubs. Donc, se retrouver dans un terrain annexe qui, certes, ne peut pas prendre, disons, 5000 places, mais qui peut enregistrer quand même 500 personnes, ça fait quand même beaucoup. Parce que 500 fois 1000, ça vous fait quand même une bagatelle de 500 000. C'est pas une petite somme au sorti d'un match d'avoir dans ses comptes quand même, disons, 300 000 francs pour un club. Donc, il faut rapidement que l'ONIES, en accord avec le CTFP, parce que moi, j'aime pas dire fédération, même si le CTFP est une émanation de la fédération, mais elle a donné au CTFP la légitimité de parler, d'être un peu autonome. Donc, il faut que l'ONIES et le CTFP reviennent sur les fondamentaux, c'est-à-dire les accords qu'ils se sont eux-mêmes entendus à les respecter. Parce que le SG dit bien, en début de saison, l'ONIES leur a fait comprendre que les stades indisponibles pour ce championnat sont le stade de Bolamoussadi et le stade annexe de la réunification. Les choses étranges, ce lundi, ce mardi, on a joué du côté du stade de la réunification, notamment avec la rencontre avion contre Coton Sport de Garoua. Donc ça signifie que, bizarrement, entre le moment où les choses ont changé. Donc il faut certainement essayer d'élaborer un chronogramme d'activité et scrupuleusement le respecter. Parce que quand il y a un bouleversement, c'est les clubs qui en pâtissent. Parce que jouer du côté du stade de la réunification, du stade annexe, certes, en termes d'entretien du stade, c'est plus coûteux, mais en termes de personnes pouvant y accéder, ça augmente le revenu, donc possibilité de gérer cela. Donc pour moi, il faut cesser cette cacophonie. On est dans un championnat professionnel. Qui dit professionnel dit que les choses ont été anticipées à l'avance. Donc avoir ce problème, ça peut arriver une fois, mais il ne faudrait pas qu'au cours de la saison, ça se relance. C'est vrai qu'il est très prolixe là-dessus, mais je voulais dire un mot vite fait, bien fait, parce que Raphaël, il peut parler des heures. Évidemment, on est quand même nombreux à dire un mot dessus. Et moi, je dirais au début, vite fait, qu'il y a eu un malentendu. Évidemment, on le comprend de suite, qu'il y a eu un calendrier commis par le CTFP. Il aurait fallu justement que pendant que le calendrier se commettait, justement, qu'il y ait une osmose entre le CTFP, justement, et l'ONIES, puisque c'est l'ONIES qui est en charge, maintenant, du volet infrastructurel, voyez-vous. Et l'ONIES aussi va vous répondre, oui, évidemment, on a certains stades qui sont, je veux dire, qui ne sont pas mis à la disposition, il faut les entretenir, etc., etc. Mais sauf qu'à l'entame de la saison, c'est pour cela que d'aucuns pensent que ce championnat, je vais peut-être le dire, a été précipité. Parce qu'on sait pertinemment que chaque stade, justement, à l'entame de la saison, se choisit une aire de jeu, voyez-vous. Donc, ça a été un peu précipité et on en est là, Et comme il a dit Raphaël, vite fait, il y a des stades certainement qui sont donnés au plus offrant, ça pose problème. Qui de l'organisation du championnat et des autres devrait être le plus offrant. En principe, ça devrait être le championnat dit professionnel. Maintenant où certaines entités, justement, sont préférées sur le choix des aires de jeu, justement, à comparer au club professionnel, ça pose problème. Donc peut-être le championnat, moi je le dis, sans complaisance, a été organisé un peu à la va-vite et on en est là. Il n'y a pas eu d'osmose, il n'y a pas eu de fusion, il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a pas eu de, j'allais dire, un canevas justement qui permettrait à toutes les entités, c'est-à-dire MINTEF, CFC, CTFP et puis surtout ONIES de s'accorder. On en est là, malheureusement.
Well, you said it on Anila. We are already there and we cannot turn back. However, we still have a lot of days to come, and so it's better they get to, harmonize the program, both body, CTFP, and also ONI, so we do not have this confusion few hours to decisive encounters like the one we witnessed at the Japonama Annex Stadium. Well, it's on that note that we put an end to the first segment of the program, Elite News. We'll move over to the second part where we talk about the games. Remember at the start we told you 9 games, 20 goals scored. Well, Kanong and Stade Rena pride themselves as the best defensive side since the start of the championship. Conceding just 1 goal, Les Astres have been prolific in front of goal, netting 6. Well, match day 3 delivered its verdict. 3 wins for home teams. We had Union de Douala, Dynamo de Douala and Feu Vazou, while we had 2 wins for visitors, that is Stade Rena and Avion. Well, 2 draws as well at the end of match day 3, and this report fills us in. Hamid Saini was on target 3 times as Union Sportif of Douala solved Bamboutus de Buddha 3-2 at the Japoma Stadium on Sunday. The former Leopard Sportif of Douala forward opened scores after just 2 minutes of play, but catcher Boris will head in an equalizer 5 minutes later. A scoreline that will remain unchanged until the end of the first half. Back from the dressing room, Saini will restore Union's lead in a formidable fashion that will send fans of Lekamakai Nasara to leap for joy. Captain Ali Lamin's side will fight back for an equalizer, yet wasteful in their attempts. Samson Kwasi will strike when it matters most to make it 2 for both sides. The winner will, however, come from Saini through a free kick under the heavy rains in the stadium. Union is a big winner in match day 3 of the NTN Elite 1 Championship, which produced 9 cutthroat games, 20 goals, 3 by host teams. One host to have braved the third challenge of the championship is 10-men Feu Vazou, who finally registered their first win from the sport, that too against Coton Sport de Garoua. Victoria United recorded its second defeat, that to Stade Rena 1-2 on home turf. Asamino Iliasu's own goal permitted UMS of Lume to walk away with a point in their season debut. In Yaoundé, Rodrigue Chachua and Doyen Zabo made sure coach Akbor's side pick up a point against a dangerous Eyes Fortuna side. Dynamo de Douala remains unbeaten as the side saw of Aigle de la Menoir 2-1. Egg is on a 3-loss streak. Gazelle de Garoua against Canon Sportif de Yaoundé, with Colombe versus PWG of Bamenda, were the 2 fixtures to end goalless. Canon Sportif continues to lead with 7 points, followed by Dynamo in Group A. While Stade Rena sits tall with 7 points, 3 more than second place Avion Academy in Group B. Well, if you listen to that report that paints a picture of the entire match day, that's match day 3. Now, we'll start first of all with that really interesting game we witnessed here at the Japoma Annex Stadium, despite getting drenched at the end of the day, but it was actually a very, very interesting encounter where we saw Saini Hamid score his first and also the first hat-trick on Sunday for Union Sportive as Lekamakai Nasa recorded their first win of the season, 3-2, and it's after a long while. Lost to, they failed in their first attempt. Gazelle FA defeated them at the Bapilipe Stadium 1-0, went to Colombe in Yaoundé, played a 1-1 tie, and they finally got their first win. I want to start with Amadou Tigana. I mean, I'm sure you watched that match because you were there on Saturday with us as well. So how do you see this side, the game? What's your appraisal of the game? It was a good game, but many clubs, I would say that many clubs haven't prepared for the championship. Yeah, because they just precipitated many clubs.
although it's now that I'm really inside the field, like, although I can say I'm an agent, but I'm inside the club, and I see what the president of clubs are going through. Yes, they just try to force things to make it to start earlier, but clubs are really suffering. So the game, if it wasn't up to standard, not up to standard, but people start, I don't know why we continue trying to hide things. Professional. Which type of professional league are we talking about? Which type of really professional league are we talking about? Again, through its professionalism. Yeah, it's not. I'm sure it's still a long time to go. I'll call it spade a spade. I'm not whether. We're talking about the game on the field. We'll talk about that in another time. But the standard is not the level that I myself, like an agent or a supporter or a fan, can say it's a good game. That's all. Okay, that's all you can say. Yeah, I can say. Well, then let me get your opinion, Giovanni. We saw a very, I would say, I was with you then. We were watching that game, and I said I did not see this Union play in match day 1 or match day 2, and I think they brought something different in match day 3. Is that the same opinion you share, or you have any other thing else? Well, before getting to the game proper, props first of all to Mr. Amadou Fontaine-Tigana. He's been all over the world watching football, and he's seen all sorts of talents. So when he comes back to the country, he expects to see something explosive, which we cannot offer to him now. No. We only have what we have for now. But then, for the neutral, though he sees it beyond, I know his standards are high, but that was one of the best games in the season. He has very high standards. But for us who've been following the championship, we've seen very boring games. We've seen games that end in a stalemate. We've seen dead rubber games. So 3-2 scoreline, for a neutral fan, it's always going to, bring life and joy into the game, especially with the both sets of fans, Bambutus Football Club and Union Sportive of Douala fans. Well, in the game proper, I think the investment in youth is beginning to pay off for Union, because what kept them into that game was the fact that they had the younger side. They could run more, even with 10 man down. You forgot to include in your pre-match briefing that the two teams ended with 10 men on the field of play. But Union played with 10 men for such a long period of time that Bambutus couldn't capitalize on that. They stuck together as though there was no numerical disadvantage. They kept on attacking from attack after attack. And Hamid Saini is a lot to watch out for, because I think he has a great turn of pace. He's clinical in front of goal. He had 3 chances. He buried all of them, including a spectacular free kick, though not everyone had the chance to watch that free kick because we're soaking wet in the rains, and we just found somewhere to, shelter. But then, I think altogether it was a great game. Equally for Bambutus Football Club of Buda, you get to see the fact that the 2 center forwards that started on the day, I'm talking about Samson Agua and Akache Boris, all scored. So where did the problem come from? It came from the fact that they weren't able to maintain or contain Union Sportive attack, because the 2 forwards on the day scored. So the attackers did their role. Definitely the defenders didn't do theirs. So I think they considered 3 against a Union side that, they would have just maybe stuck to their guns and tried to keep it more tight at the defense. But they've always had that problem this season. In fact, they conceded 2. They conceded 1 against PW Social Club of Bamenda. And in Buda against Gazelle, I can say they came up lucky because Gazelle had a couple of chances to bury, but they couldn't concretize. So I think that they need to work on the defense, because the attackers have kept scoring. Fonkache Boris is one we know so well. Hails from he starts from EMSA in the southwest, and later on went to Foncha Street. Rafael Mayaka knows him so well. I think he was awarded the best player in the Elite 2 Championship by Griff the Foot and other media houses. So they have the attacking strength. He has come in to replace Kemaju, who was a big loss, but then we've seen that he is a striker who could score goals. He's already on 2 goals already on 2 goals. If I'm not mistaken, he's already on 2 goals this season, and there's still a long way to go. So Bambutus will score goals, but can Bambutus keep the defense tight?
They have lost Atsama. Fofana now plays these days with Dinamo. And yeah, a couple of players. Dong Yurich now is with... Ils ont perdu leur capitaine, justement. Yeah, as well. So l'arrière droit, capitaine l'année dernière, justement. Jofak as well. Jofak has gone to Canon. So that back line has to, you know, be stabilized. They have to. The only player that they've managed to maintain is Donatien Chami, and he alone cannot do all the work. So I think that they need to look for a way to sort out the back line. I know that up top it will be fine, especially as we're getting news that Diboto will be coming any time from now. So the Ghanaian national with the coach there has to find a way to sort out his defense. And I think when he sorts out his defense, then they can go ahead and win matches. Sort out his defense. Is it the same thing you think? Is that what you think as well, Manyaka? You know, because I look at that game and it felt like Bambutus was, you know, playing at a slower pace as compared to Union Sportive. And I'm tempted to ask, is it because they had seen Union's previous games in match day 1 and match day 2 and thought that is the same energy they were going to bring in match day 3, or it's just a problem of defense that they need to work? Déjà, la première chose que je vais dire à Giovanni, c'est qu'on était mouillé. Hein. On s'est bien mouillé, surtout moi. Parce que j'ai regardé, moi j'ai vu le but de Hamid Senit, parce que je suis resté sur la pelouse, j'avais pas le choix, donc je me suis bien mouillé. Tu t'es appareillé avec Voilà, je suis bien mouillé lors de ce match-là. Beaucoup n'ont pas vu, n'ont pas eu la chance de voir ce but parce que justement, cherchant à se couvrir, se mettre à l'abri. Sur la rencontre, je pense qu'on a eu deux équipes très différentes. On a une équipe d'Union Douala qui avait à cœur de venir remporter ce match parce qu'ils sortaient d'une défaite à domicile, d'un point pris à Yaoundé contre la Colombe, qui avait envie d'effacer les 2 défaites de la saison dernière face à Bamboutos. Et ils s'y sont pris grâce à, je vais dire quoi, la malice, l'ingéniosité d'Hamid Senit, qui est un joueur qui aura son mot à dire dans cette équipe. Mais je ne pense pas qu'au cours d'une saison, c'est le joueur sur lequel il faudra à Union de s'appuyer. C'est un tout jeune joueur qui a quand même dans son bagage le Léopard Douala, Gazelle de Garoua. Donc c'est quelqu'un qui se rôde. Mais ce n'est pas un attaquant. Déjà, c'est un joueur de côté. Donc Union aura besoin de trouver un tueur, un véritable attaquant qui pourra mettre les ballons au fond. Et je pense que ce sera le problème de l'Union cette saison. Avoir un attaquant qui pourra mettre les ballons au fond des filets cap. Hamid Senit a fait un triplé aujourd'hui. Contre Colombe, c'était Ponji, le défenseur central, qui a marqué. A contrario, comme l'a dit Giovanni, du côté de Bamboutos, les attaquants font le job. Mais malheureusement, il y a cette osmose qui ne marche pas encore. Parce que moi, ce que j'ai vu de Bamboutos, dimanche, on avait l'impression que les joueurs étaient tous lourds. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir dormi dans un hôtel de la place. Je ne sais pas, parce qu'ayant l'habitude de dormir dans d'autres conditions, ils avaient l'air un peu lourds. J'ai trouvé le milieu de terrain ne pas être mobile. C'est-à-dire, Union faisait ce qu'il voulait au milieu de terrain. Bamboutos, eux, n'arrivaient pas à faire circuler le ballon. J'ai trouvé Ali Betoro, Ndongo, Koupit, parfois se marcher dessus. Ils ne se retrouvaient même pas. La preuve, c'est que les buts, le premier but de Katier, c'est ce corner, le deuxième but de Samson Awa. Les de la défense quand même. Hein. Ça, voilà. Retenir, donc, je pense que Union est allé, on appelle ça, ils sont allés chercher ça au trip parce que c'est une dernière action où Donatien Chami coupe l'attaquant de l'Union et prend un carton rouge parce que c'était la seule chose qu'il avait à faire à ce moment-là. Et puis, comme on dit souvent, quand vous êtes dans votre meilleur jour, vous êtes en état de grâce, les planètes sont alignées, comme ça a été le cas pour Hamid Senit. Un coup franc qu'il a d'abord essayé la première fois, qui a frôlé de peu la balle transversale. Le second, il part vers le but, mais le mur le dévie et va dans les goals. Donc je pense que Union a tout fait pour aller chercher cette victoire. De l'autre côté, du côté de Bamboutos, il y a encore des réglages. Et je pense que le coach ghanéen, je pense que l'agent ne nous dira pas le contraire entre la façon dont les anglo-saxons perçoivent le football n'est pas la même façon que nous au Cameroun on le perçoit. Donc mettre sa philosophie de jeu en place avec cette équipe ne sera pas chose facile parce que les qualités ne sont pas les mêmes. Le buteur ghanéen, Samson, il était perdu. Son but vient sauver sa rencontre pour moi. Son but sauve sa rencontre parce que parfois il avait un peu l'air
ne peut être encore bien intégré. Il faut rappeler qu'il est arrivé il y a encore à peine, je crois, 10 jours. Qu'il est, voilà. Donc, le but, je pense que c'est bien, ça le conforte dans l'esprit que au moins je peux marquer. Maintenant, il faudra qu'il s'acclimate à notre façon de jouer à nous et aussi à ses coéquipiers. Donc, à l'entraîneur, durant les prochains jours, de pouvoir essayer de mettre en place une meilleure équipe que celle qu'on a entrevoit, parce que ça fait quand même déjà en 3 journées 2 défaites pour Bambutos de Bouddha, qui est quand même vice-champion du Cameroun. Donc, il faudra notamment essayer de retrouver une certaine solidité défensive, parce que, comme l'a dit Giovanni, la défense, ça pêche, ça concède beaucoup. Face à Union qui n'a véritablement même pas d'attaquant, mais s'est trouvé à plusieurs reprises dans meilleure position. Par la dextérité de Benjamin Mounia, il a repoussé les tentatives. Mais attention à Bambutos de ne pas s'enliser dans cette contre-performance-là, parce que j'estime aujourd'hui qu'une défaite de Bambutos face à cette Union-là, c'est une contre-performance. Mais à contrario, Union a peut-être comme ça lancé sa saison 2023-2024. Well, thank you so much. Union is definitely on the right track because now they have 4 points after 1 loss, 1 draw, and 1 win. So just before we close this topic of Union Sportive, we know that Bambutos has to definitely work on their defense. And how would you, envision that defense line ahead of their next game? And same for Union, for the attackers, because we've seen Pondi, we've seen Sieni score for this team, but we need to see a forward do, amazing work. Who would you want to put in that position? Il a dit des choses sympas justement que je partage, parce que le staff technique c'est le Ghanéen, déjà c'est pas lui qui a fait le recrutement. Moi j'ai assisté un peu au recrutement de Bambutos, eu égard justement à la connexion. L'intermédiaire Tiganassé que j'ai avec le PCA de Bambutos. Donc il arrive, c'est pas lui qui fait le recrutement, évidemment il y a Sapson qui arrive il y a quelques temps, donc il y a un problème forcément d'adaptation. Au Ghana, en l'occurrence, que j'ai changé avec l'entraîneur, ils mettent l'accent sur les milieux de terrain, généralement le football ghanéen. C'est pour ça que vous verrez, depuis 2-3 décennies, les internationaux ghanéens qui ont émergé, que ce soit Issien, etc., Budipélé longtemps, ils mettent l'accent sur les milieux de terrain, sur les midfielders, comme on le dit du côté de mes frangins du Nozo. Donc voilà, il a le temps de s'adapter, ça n'est que la 3e journée. C'est vrai aussi que le PCA met pas mal de moyens, il en parlait maintenant, il est loge dans les hôtels 5 étoiles, c'est assez sympathique du joueur, ça les met dans ce confort-là mental qui devrait leur permettre d'assurer. Mais moi je voudrais revenir au ONI si vous en avez convenance. Il a dit quelque chose d'assez pertinent. On ne peut pas jouer, excusez-moi de prendre cet exemple-là, on ne peut pas jouer un Real Barcelone dans un stade de 1000 places. Ça n'est pas possible, ça n'est plus la même chose. On ne peut pas perdre ça de vue. On ne peut pas jouer, je veux dire, un Bayern Munich, j'allais Dortmund dans un stade de 2000 places, ça n'est pas possible. Donc à partir de là, le problème se pose. C'est le seul match, excuse-moi, c'est le seul match, que ça peut apporter quelque chose. Tous les clubs, même la fédération, même les gens. Au-delà même du volet pécunier. Mais tu m'as dit que la pluie t'a mouillé tout. Effectivement. Donc il y a ce décor-là dont il faut tenir compte. Ça n'a plus la même saveur, justement. Rappelons somme toute qu'ils étaient, avant ce match-là, à 17 rencontres, justement. 6 victoires Bambutos, 7 victoires Union, et avec 4 matchs nuls. Donc maintenant, Union est passé à 8 victoires. Donc on ne peut pas se permettre de jouer ce genre de match comme ça. Quand c'est joué dans ces conditions-là, où il n'y a pas de public, etc., où on ne fait pas 20 000 personnes, 15 000 personnes, ça pose forcément problème sur le rendement. Mais après, sur le match à proprement parler, ils ont dit des choses que je partage. Ils ont perdu certains joueurs, évidemment. Donc il va falloir remettre cette assise-là. Il y a Mounia, le transfuge, il y a 2 saisons de Ofta de Kribi, qui essaie de faire des merveilles dans les buts, mais ça ne suffit pas. Non, j'espère qu'ils vont se remettre. Mais sauf que, et c'est ça aussi, l'inconvénient au Cameroun, c'est que dans un championnat où on va jouer 16 matchs, forcément, et qu'on commence à en perdre 2 comme ça n'est pas évident. Parce que le temps peut-être de se remettre, il sera trop tard. Ça avait été dans une poule, j'allais dire unique, à 20 clubs, autrement 19 matchs allés, 38 matchs de manière globale, de manière totale, ça ne poserait pas un problème. Donc vivement que Bambutos se ressaisisse. Mais il est certain que sur le banc de touche, je vais venir par le code ne s'est pas encore adapté à proprement parler, etc. Même si Samson a marqué, mais ils vont se refaire. Moi, j'ai bon espoir que
que Barbados puisse, au pire des cas, au moins se retrouver parmi les 4 qui vont jouer justement la prolongation, comme j'aime à le dire, de ce championnat. Je n'ai guère crainte. Mais contrairement à Union, quand même, qui se trouve, à mon avis, c'est une équipe un peu chercheuse encore, vraiment. Elle se cherche parce qu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas être unioniste, justement, et ne pas avoir un avant-centre de renom de métier. Ça n'est pas possible. Voyez-vous, que vous ayez un joueur de couloir qui vienne vous faire un hat-trick. Donc, ça pose un problème d'avant-centre. Mais j'espère également qu'ils vont le régler. Mais côté Barbados, vraiment, j'ai grand espoir que dès que le Ghanéen va sur un in, comme on le dit, ben, il fera des merveilles avec Samson, justement, qui tout au moins a scoré. Ça veut dire qu'en une dizaine de jours à peine arrivé, il commence à marquer. Quand un attaquant marque comme ça dans ces conditions, moralement, il redevient bien et la suite peut être mortelle dans le bon sens pour l'équipe de Barbados. Tiens, vous êtes en rouge aujourd'hui. Donc, supportrice de Barbados, c'est le temps de l'émission. Je supporte toute l'équipe. Well, I mean, I want to say Giovanni did make mention of the fact that the team is really young and, you know, we should just look out for them. It's still the start and obviously it's just, they started slow, picked up, went up to a draw and, you know, it's progressing. Yes, We'll see how it goes. We'll see how it goes. But I have one information to give to, although I have been a Bambutos, Yes, Supporter for a long time. I was an agent of mine, yeah. Yes. But the problem is that they should allow the coach To do his work? to lose it for some time. I know he just came and he was trying to study Cameroon football. He has been a good coach because winning a league in Ghana is not given to any. He's not given to any type of coach because it's professional. Yes. That word we call professional football in Ghana. Yeah, you see a player earning about $5,000, $6,000 monthly salary. So it's not given to any. Yeah, you see. You know this country very well. So I know the championship very well, and the problem is that they should allow the coach. I know. To lose games is very difficult. I know the supporters of Bambutos. They should just allow the coach for some time. Yeah, you see, I know something will come from that coach. And new players, we have just sent, my partner Rostan Chokonyo have just sent some new players. Dipoto went back, Boom, Solanga have signed. So there are new players that have just gone up to Bambutos. I know things will come. Things will pick up. Yeah, it will pick up. You know, there's this phrase I learned recently in French, la mayonnaise n'a pas encore pris. Chaque équipe. Yeah, I know things will pick up. Okay, well, we wish them all the best in match day 4. It started today with Avion playing Coton Sport. The Garoua will definitely talk about that game in our upcoming editions. So make sure you stick to that, to La Presse Refait le Match every Tuesday. Now, let's leave Union Sportive and Bambutus de Buddha. We talk about Mr. Tigana's team. We talk about UMS of Loom against Fovu Football Club de Baham. Well, UMS of Loom settled for 1 point in its 2023-2024 Elite 1 season debut as the team concluded a 1-1 tie with Fovu de Baham on Saturday. Well, this is the team's first game and first point after missing out in match day 1 due to licenses and being exempted from match day 2. Well, we had a 7-minute strike from Ubengeche and an own goal from Iliasu Aminu. That was enough to see the side share spoils at the Japoma Next Stadium on Saturday. Well, let's listen to the coaches and the players as they explain their post-match impressions. While the technical crew is actually settling or trying to fix that, again, I want to ask you, Mr. Tigana, you know, you missed out in the first game due to license issues, and still it seems like there's still some license problem because the technical bench wasn't really complete, and we spoke to, you know, the trainer, the assistant coach, and he talked of how licenses are still a problem. Can you tell us more about that? No, we don't have problem with licenses. Yeah, even the first day we didn't have problem with licenses. Avion refused to play. Let's call the spade spade. Avion refused to play. They are not the one to decide who is playing. There is not the Avion, but the federation is there that they are co-organizer of the championship. So they gave an order that we should play the game, even with no license, because they sent every document to the match commissioner. Match commissioner will say they refused to play. So I'm still telling you that it is my 3 points. But you had 13 licensed players. No, but if I have 13 licenses and the federation said we should play, they gave all the order to play, but he refused to play. Why did he?
He himself didn't have all licenses. Dynamo Fortuna game here, they started the way without licenses. Before the licenses were coming from Yaoundé, that they have already started playing. Fortuna started the game, and Dynamo was playing without licenses. Before everything was there, because many clubs they're fighting for licenses and in Yaoundé, club executive. But the federation gave an order that they should play the game. They refused to play. I was ready to play, not because of licenses that we didn't play. Avion refused to play the game. Yes. So and it's punishable under law, under everything. I'm sure that the new judicial commission will sit for it. Yeah, but I know it's my 3 points because they refuse to play. We spend money, we lost players. Why we didn't have licenses, but we lost players, prepared and came to the field to play game. Why should we not play because of licenses? The federation gave an order that we should play. And the match commissioner was controlling the game, was there. And he asked us to play. But they refused to play. For the second day of play, our first game, I told that the present club now is really young talent, although I keep some backbones, like experienced players like the captain and the few players that are picked from with mentality that can really go on my project, what I want to do. So the few players that came, that they have signed with UMS, we're trying to at least build up something. And building a club for about 90% young guys is not easy. Yeah, all the other old players that we move, I came with a young from 3rd division from the quarter. They just come from recruited talent that are coming, and with time, as you say, we were trying to say that mayonnaise when we take at least mayonnaise va prendre petit à petit. About 4 days of play, you see what UMS do. If you see how with that one Fuvu, we miss a lot of goals. Yeah, because they are young guys. So many missed chances. Yeah, missed chances because they are young guys, and for that match, I pay match bonuses for victory, not even draw, because yes, they impressed me. What I wanted to see, what I want to see, is what even my president. Yeah, even my president was not in the field, but he called and was very happy about the performance of the young guy. And okay, we're traveling today. Very soon we'll be moving to Bafoussam. Let's wait for the result for tomorrow. Well, we'd like to see how far, because it's already match day 4, and you say we would see another side of UMS of Loom in match day 4. I actually want to see how that would pan out. Just one question on UMS of Loom before we move over. We listen to their post-match reaction. I want to talk with you, Mahop, and that is the fact that we look at the game Fovu has produced, from the Cup of Cameroon finals. We look at the Super Cup. We look at their first game, second game, third game. It seems we've not seen that Fovu yet. It's been quite difficult for them. What has been happening with this? Ce qui s'est passé, permettez-moi de vous le dire, c'est qu'avant la finale, évidemment, ils ont recruté l'un des meilleurs entraîneurs du Cameroun, l'un des meilleurs d'Afrique en réalité. Dobego Soki a eu le temps quand même de préparer l'équipe, même si entre-temps l'entraîneur était parti, celui qui officie aujourd'hui du côté de Faux-Vazur. Donc ils ont eu le temps, mais juste après la finale justement, ils sont retombés dans ce que je qualifierais de travers au Cameroun. Pourquoi je le dis? Parce que dès lors qu'ils remportent, de suite ils rentrent justement à l'Est où ils étaient, et pour jouer la Super Coupe contre le Coton Sport de Garoua, évidemment, je ne parlais pas la victoire de Coton Sport de Garoua de la main, loin s'en faut, mais ils s'emmènent pratiquement 2 jours avant la rencontre. Et vous savez pertinemment qu'entre l'Est et puis le littoral, c'est quasiment 2 régions. Et du coup, ça pose problème. Donc, que vous soyez revenu quasiment quelques jours, 2 jours avant le match, forcément, c'était mal barré déjà pour eux, contre le Coton Sport de Garoua, qui les a laminés vite fait, bien fait. C'était somme toute prévisible, parce que le coton lui est arrivé une 5aine de jours avant. Donc je pense que c'est là que certains problèmes de Fovu partent. Et en interne, il se dit des choses, voyez-vous, qui n'auraient pas perçu l'argent de la coupe, etc., etc. Je n'ai pas spéculé dessus, mais je fais confiance justement à mes sources. Donc à partir de là, ça aurait été, à mon avis, une lancée, c'est-à-dire un décollage pour Fovu après sa victoire en Coupe du Cameroun. Mais qui a en interne certains problèmes, ça veut dire qu'évidemment, mentalement, ils sont saurés. Et quand vous êtes
sonné mentalement, le reste devient évident. J'ai regardé encore après, j'ai suivi de bout en bout la rencontre contre Avion d'Uncam. Voilà, un match peut-être pas insipide. C'est vrai que le compte de Bebosso a parlé de certaines conditions climatiques, parce qu'on joue à 13h30, 14h, ça n'était pas très évident, parce qu'il y avait le soleil, mais le soleil, comme on le dit pour les deux clubs. Donc je pense que les problèmes de Fovu, en réalité, si problème il y a, ne mettons pas aussi la crise vite fait, partent de leur Coupe du Cameroun qu'ils ont remporté. Voyez-vous, ils sont rentrés à l'Est, évidemment, peut-être exprimer leur gratitude, parce qu'ils sont partis de l'Est pour venir jouer la Coupe à Yaoundé. Mais sauf que la cassure s'est faite pendant la Super Coupe qui se jouait une semaine après. Ils sont arrivés 2 jours avant le match. Dans ces conditions-là, l'Est, justement, Douala, ça n'est pas évident. C'est quand même des kilomètres à parcourir. Donc forcément, ils étaient amortis sur le plan physique. Même si je continue de dire que ça n'explique pas, ou bien ça ne justifie pas justement la victoire ou la main de Coton Sport de Gawa, justement une équipe qui m'est chère. Donc tout est parti de là. Si en interne encore on ajoute certains problèmes liés aux primes, ça devient, j'ai envie de dire, problématique. Moi j'ai envie d'ajouter quelque chose sur cette rencontre-là. Parce que Amadou Tigana a été un peu... Il n'a pas été assez élogieux envers son équipe. Moi je ne m'attendais pas franchement à la prestation de UMS. On a eu 2 UMS. Le UMS de la première mi-temps qui se cherchait. Et j'aimerais saluer ici, pour le moment, du moins c'est ce que j'ai vu sur le match, la qualité du jeu produit en deuxième mi-temps. Collectivement. Et il a dit, ils n'ont pas eu la chance. Non, je ne veux pas dire que vous n'avez pas eu la chance. Vous êtes tombé sur un excellent Youssouf Idriss, qui en deuxième mi-temps a réalisé 7 arrêts. Et sur les 7 arrêts, nul était le CST. Je ne sais pas comment UMS aurait marqué. Parce que c'était lui le problème. Mais dans le contenu de la rencontre, il faut le dire, UMS a été au-dessus, notamment avec l'entrée de Conrad François, Chizanga, latéral gauche qui vient d'Eding, d'Eding Sport, a rampé face à ce joueur-là sur le côté. Je pense que ceux qui ont regardé cette rencontre ont été éblouis parce que ce garçon faisait... Je crois qu'il vient de Académie, de Bédim aussi. Voilà, et Union aussi, voilà. Ce joueur, dès son entrée, il a posé beaucoup de problèmes sur le côté. Je ne vais pas parler du latéral gauche qui vient aussi d'Union, Ambassa, Brian Kwam, qui a été aussi très présent sur son côté gauche. En gros, on a une deuxième équipe de UMS qui a voulu se montrer, qui a voulu être joueuse. C'est-à-dire avec le bloc que formait Bertin Guémal, qui est un défenseur qu'on ne présente plus dans ce championnat. On parle beaucoup de Joseph Momasso. On a un peu de l'oublier, lui, qui aussi, en termes d'hygiène de vie, c'est pas mal. Parce que être là jusqu'à ce niveau aujourd'hui, répondre présent, match après match, c'est quand même fort. Donc, il y a eu des Mathias Kadjob. Donc, tous ces jeunes joueurs-là, moi j'ai vu beaucoup de jeunes joueurs que je n'avais pas encore vu auparavant en élite, mais qui, sur la deuxième mi-temps, ont démontré beaucoup de bonnes choses. Donc, UMS devra continuer à travailler parce que c'est pas encore parfait, mais ce qu'ils ont démontré sur la deuxième mi-temps, ça veut dire quand même qu'il y aura des choses à regarder de ce côté-là. Il a parlé du volet business. Si ça reste comme ça, je pense qu'il aura beaucoup de business à faire. Voilà. Maintenant, je veux terminer en sortant avec Fovu. Il faut pas, je vais être clair, Fovu a des problèmes d'MP, il faut le dire. Donc, parce que, je voulais le dire d'une manière parce que ceux qui ont regardé la rencontre, ils auraient remarqué déjà, première des choses, il y avait un manque de vol sur le banc de touche. Ça, c'est un. Je voulais pas le dire. Et ceux qui connaissent Fovu vous diront qu'il n'y avait même pas d'anciens du côté de Fovu. C'est beaucoup plus les nouveaux qui étaient là, qui ont fait partie de cette rencontre parce que les anciens avaient décidé de ne pas faire ce déplacement parce que voilà. Sauf que par politesse, j'aurais pas souhaité peut-être que nous le disions sur un plateau comme celui-ci. C'est pour ça que j'ai essayé d'arrondir. Il faut quand même aussi, moi je le comprends, je comprends très bien, mais il faut aussi quand même essayer de dire que voilà, ce qui se passe pour Fovu aujourd'hui, ça peut arriver à d'autres clubs, peut-être même que d'autres clubs le vivent. Monsieur Tigana l'a dit, il a essayé d'encourager ses joueurs en leur primant la victoire alors qu'il y a eu match nul. Donc, pour Fovu, malheureusement, le cas, c'est que depuis cette finale de Coupe du Cameroun, les garçons ne perçoivent pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Donc, difficile d'avoir des résultats dans ce type de fonctionnement-là. On sait tous très bien que ce n'est pas évident dans notre championnat, malheureusement, mais après 3 journées, 4 matchs dans une saison,
que vous ne percevez malgré. Surtout que vous avez remporté une Coupe du Cameroun. C'est même ça, c'est le match qui blesse. C'est étrange. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette rencontre. Donc j'encourage beaucoup UMS à continuer de cette façon. Peut-être il y aura des matchs où la jeunesse va pêcher, forcément. C'est des jeunes, ils découvrent. Ils auront en face de peut-être des joueurs plus expérimentés, avec plus d'énergie. Mais si ce que j'ai vu samedi après-midi, c'est ce que UMS va démontrer la saison, moi j'achète rapidement. C'est l'effet gentil là aussi. Attends, Giovanni, dis un mot pour clôturer. Yeah, I'll not believe what everyone has said. Well, when you think of UMS in this championship, especially when they won the title in 2015 and 2019, you think of a very matured side, solid. I'm talking of the late Joel Etuge, I'm talking of Wilina Meji, I'm talking of, you always had that feeling that they come with very experienced players who have already made the name, Itabawak and the others. They always came with very experienced players who had already made the name, and they were just coming to, bring in the products. So now seeing UMS as a side that is beginning to groom is something new in the championship. And on the side of Football Club of Baham, they came to the game with 14 players. Just 14 players. And the backup goalkeeper had to end up in the field of play, because Idris was the only goalkeeper of the day. Banji, who is the first choice, didn't turn up for the game. Ikpeme, who is a midfield metronome, didn't turn up for the game. Chapelin, Joyce Mwafo did not turn up for the game. Kwadjo did not turn up for the game. A few of other players did not turn up for the game. Where we are getting information that they have issues regarding match bonuses. Since the Cameroon Cup finals, they haven't had their due. So they haven't been paid their due. So it's a really difficult situation that Sangwe Emmanuel Dubebo will have to fix, especially as he's going to be taking on Victoria United, who are wounded after 2 defeats already against Cotton Sports of Ghana and Star Renal Melong, and the president is willing to dip his hands right deep down to his pocket to ensure that his players go in and get the victory in Bafoussam. Thank you so much. That is actually a good transition, because we talk about Victoria United right now, really, really tough for them. They started flamboyantly at the Ngoikele Stadium. You were there, Giovanni. We talked about that game in our first, edition of La Presse Refait le Match. And this time around, it's at home. Losing at home to Feuve Azul. Well, let's listen to the two coaches as they had this to say. We talk of Coach Guy Kamguia and David Paju as they explained what they thought about this encounter. We started the match very slowly. I think maybe the break of the first day of play. We start very slowly. We have a very young team. 85% of the team is not yet. They are not used to play elite concentration game. I think that's what disturbed us more. But I think after that we try to play our style, to play our ball. Then due to so much little mistake, consider individual mistake, consider second goal. The only thing I can say is just that we have to go continuous work and correct those mistakes for how to be focused for starting of the game and the end of the first 15 minutes at the end of the second, at the end of the 15 minutes. The game is good team. They play with their style. They play direct ball. 3-5-2. The goalkeeper will play good with the foot. They play long ball. The goalkeeper take the ball, play long ball to the winger, then they try to combine in the front. It's their style of play. It's a direct football. So I can say they are good for their own style of playing. But I think today we have an opportunity that we can score, but we didn't succeed. We will continue to work. On est content. On est content, simplement on est content parce qu'on venait ici avec l'objectif de ne pas perdre le match, mais on venait jouer pour gagner. Donc voilà, on a mené 1-0 pour pouvoir égaliser, on a repris le flambeau, donc on est content simplement. Ouais, très bonne équipe qui a le souci de jouer au ballon et sur la durée, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de bonnes choses. Non, vous savez, on cherche d'abord le nombre de points qui nous maintient. Une fois qu'on est maintenu, bon, advienne que pourra, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui va arriver, mais on va jouer tous nos matchs pour les gagner. Well, you've listened to the tacticians, Guy Kamguia and David Paju. And one thing I actually take from that, he says David Paju is on cherche d'abord le point pour le maintien. So their objective, first of all, is obviously to stay in the Elite One Championship. We look at the new players that have been injected in this side. Do you think they have that
team, you know, to stay in the Elite One Championship? Maniaka? Oui, je pense bien qu'ils ont l'équipe. Maintenant, ils veulent avancer prudemment, peut-être même caché dans ce championnat-là, parce qu'ils ont fait un nul à Garoua contre Coton. Ils sont allés gagner à Limbe contre Victoria. Donc, ils prennent les points là où il faut les prendre. Donc, ils avancent prudemment et cachés. Ils ont quand même un effectif. Vous avez Achukerido, le grand Quincy qui est revenu à la maison. Vous avez Brice Simdio qui est là-bas depuis, ça va être sa 3e saison. Vous avez Richard Ndinjo qui constitue la charnière défensive. Donc, je pense que Stade Renard est une équipe plutôt bien bâtie, solidement. Il y a, je pense, à tous les postes des joueurs qui connaissent le championnat, qu'ils maîtrisent de bout en bout. Donc, les résultats aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Et aussi, c'est un club qui, généralement, est parmi les meilleurs élèves. On parlait de situation financière. C'est l'un des clubs qui est le meilleur élève en la matière. Donc, ce ne serait pas étonnant de le trouver dans des bonnes positions. Donc, et ils ont un entraîneur qui, quand même, aujourd'hui, sur le plan national, est un entraîneur qui continue de grimper, de monter, à faire des choses bien partout où il passe. Aujourd'hui, se retrouve à Stade Renard, certainement le projet, il a bien aimé structurer un club qui, depuis des années, cherche à faire partie du haut de tableau. Peut-être que cette année sera la sienne. Et lorsque j'écoute tous les joueurs là-bas, ils ont quasiment le même discours. J'ai parlé avec Achukerido qui me disait non, nous on avance caché, nous on avance prudemment. Pareil, il y avait d'autres qui aujourd'hui, contrairement à Victoria, ne se mettent pas la pression de viser un titre ou bien des places en play-off. Aujourd'hui, pour eux, l'idée déjà, c'est de rester en première division. Parce que certainement, il faut un peu de modestie aussi en regardant que dans notre tableau, dans notre groupe, il y a qui. Puis certainement, sur les autres saisons, les équipes qui sont là ont fait mieux qu'eux. Donc, c'est mieux de se dire, OK, on a un quota de points à atteindre par rapport au nombre de matchs qu'on va jouer. Dès qu'on les aura, à partir de ce moment-là, on pourra regarder, prendre match après match. Et on sait que dans ce championnat, il y a deux choses. Soit vous jouez les playoffs, soit vous jouez les play-downs. Donc, aujourd'hui, prendre déjà 7 points, je pense que c'est 7 points sur 9, c'est une bonne chose. Tant on sait que le plus important dans un championnat, c'est de prendre rapidement les points. Et lorsque vous allez chercher 4 points sur 6 à Victoria et à Garoua, ça vous situe déjà la qualité de l'équipe que vous avez en place. Okay, well, I want to take an opinion from Giovanni before we move over to the next game. I mean, the man from the Southwest region, despite Victoria United's, last two field outings, in their last 2 games, we've actually seen a player like Rich Montier on the score sheet 3 times, 2 times against Feu Vazou, and also against Stade Renard over the weekend. Now, when you look at this side, what does it tell you? One person has been scoring at the end of the day. Is it that is it a problem at the level of the attack line? For you to be prolific, just one man on the score sheet always. Well, I think for Victoria United, the scouting of the players, they didn't go for high-profile players. They went for good players, and what's helping them is the fact that they train for a very long period of time. I think they used 2 months intensive workouts that they had. And yeah, but there's a difference. If you really want to go in for the championship, then you shouldn't be putting up a starting 11 wherein we know no one in the team talking about football in Cameroon. There's a clear difference between the squad that wants to win it and the investments that have been done. Okay, Zinamo Football Club of Douala, for instance, is a team that has made itself known. They've made it clear that they want to win the championship. And when you look at the team, their last match winner was Itabawa, for goodness sake. They have match winners everywhere on the ball, in the field. Anya Derrick made a spectacular, he made a queue of saves. He won the match as well. So you could see that there are match winners everywhere. If Momaso is not inspired, Zidane Bekwe from Olympique Biwombane could come in and making the difference.
Oleku could make the difference from the midfield. Atiba could make the difference. If Atiba is not inspired, maybe Fofana could go up front and make the difference. Maybe Baho could make the difference. So you see that there's a clear difference between sides that want to win the championship and sides who are just saying they want to win the championship, So I think the scouting that was done there to maintain in the championship, yes. But to win the championship, it's a big doubt. And for Star Arena, I would like to opine here that when they won the Cameroon Cup in 2019 under coach Suleimanu Abubakar, this was almost the same thing they said throughout the Cameroon Cup. We are just here to participate and we're not going to do that much. But they were going gradually and finally they finished by winning the Cameroon Cup. A side that wants to just participate will not bring back Thomas Kwesi-Legrand from Fovo Club de Baham. A side that wants to just participate will not bring in Ashu Kirido, who is someone who's had experience, an enormous career in a local championship. And of course, David Pago won the Elite One Championship with PWG and the Cameroon Cup in 2020 and 2021 respectively. So I think that at that level, Star Arena should be gunning. They are gunning for the championship, I do think. And I fancy them to probably go and make the playoffs. They have a very good squad. And they have been keeping a low profile, probably the reason why so many people are not so interested in them. Plus the fact that Pek Pago likes to invest in youth. And he's gotten most of his youthful players from Anafoot. Equally, there's one who played for PWG. Ibakeliki is back around. He's a genius in the middle of the park. So I do think that for Victoria United to maintain, yes. For Star Arena, I think they would be eventually be going to play the playoffs. Well, what do you think about this side? You might eventually meet them. What do you think about this side? Yeah, I know I've been hearing about Star Arena. And, we are in the same pool. And yes. It's going to be... So, it will be a tough game. It will be a tough game. Although I respect them because most of their players are matured. Their players are sure they recruited players that have experience. When they talk... Ashu Kirido, he has been one of my clients. So I do respect them. I respect the coach who is there because he's a good coach. He doesn't talk too much. He's somebody that knows how to bring up young players. I know he did a lot in PW Bamenda because I have some clients everywhere. And there's something about these two sides. UMS won the championship, the Elite One Championship in 2019. Star Arena won in 2019. So they both represented the country in the Total Energies CAF Champions League and the Total Energies CAF Confederations Cup. So they have a little history together. So I know it's good and they have a good president because they are not hungry. They are not hungry because all the other teams were just there for management. But I can't tell you, I'm somebody that I call a spade a spade. The president is a very good man, and all the players, any player that come from Star Arena will tell you that no, he pay all my money, he pay all my salary. I have about 3 players that come from there. I have my midfielder who come from AKG. I have Goloff, my striker that come from the same club. So they will not even complain or even tell. They always call, but the good name of the president. So if somebody 1, 2, 3 players that you know that they don't even everything they are 99% that is coming out is lies. They will say good things about the president. The president, that somebody. It's good. Okay, thank you so much. Thank you so much for that. That means it's a good side. Yes, a good side. So. Be a good game. As I used to say, football is on the pitch. So we'll meet on the pitch and we'll see who will be the better side. Yes, may the best team win. Yes, now on to other fixtures. We have Feu Vazou against Coton Sport de Garoua. Kamini was on target, a sports kick at the 12th minute. A 10-man Feu Vazou that saw title holders Coton Sport de Garoua. Oui, mais ça peut arriver. Je savais que vous m'interrogeriez dessus. Moi, j'assiste au match. Non, je voulais même pas t'interroger. Je te regardais juste. Oui, je me permets de prendre la parole quand on parle de Coton Sport de Garoua. Évidemment, je prends la parole. Rapidement, en 1 minute. Non, si vous avez regardé le match, moi j'ai eu la veine de le regarder au stade annexe numéro 1 à
Olembe, super pelouse, hein. En toute honnêteté, ça j'ai aimé. Coton Sport de Garoua, 20 dernières minutes, à siéger Faux-Vazur. En toute honnêteté, on aurait dit qu'il y avait un déviateur. Vraiment, j'ose pas le dire ici. Donc le Coton Sport de Garoua peut gagner ce match par 5, 6, 7 buts à 1, que ça fait de mal à personne. Mais ça fait partie du foot, voyez-vous. Vous savez, le Coton Sport de Garoua, c'est de particulier, c'est que entre Rallier, Garoua, au sud, ça n'est pas évident. C'est les avions, en veux-tu en voilà, les avions spéciaux d'ailleurs. Donc du coup, on peut avoir peut-être ce mal de l'air là qui peut se percuter sur le terrain. Vraiment, je le dis comme ça de manière prosaïque, de manière triviale. Non, sur ce matin, évidemment, on prend un but sur penalty, c'est vrai. Wonde ne peut rien dessus, contre-pied parfait. D'ailleurs, parlant de Wonde, ancien de Stade de Nord-de-Mélon, lui aussi, il nous a dit de bien de choses du président Jean Côté, d'ailleurs, que je salue ici, le maire de Mélon. Donc voilà, mais après, on peut marquer. Non, ça fait partie du foot. On a 4 points, on va se le faire. Le Coton sur le Garoua, en toute honnêteté, c'est objectif doubler cette saison. Pourquoi? Parce que contre Real Bamako, ça n'a pas marché et du coup, il nous tarde de faire le doublé. 18 titres en passant de champion pour cette coupe. Il n'y a pas un club qui ait fait mieux. Donc le Coton Sport de Garoua s'inscrit sur la durée et va représenter valablement le Cambo, j'en suis certain, à la CAF ou la Champions League la saison prochaine. Il n'y a pas de doute là-dessus. On est dans le même groupe. J'espère que UMS pourra bien se tenir, etc., etc. Non, ça va jouer. Non, mais Faux-Vazur aussi sortait de 2 défaites. Donc, Kameni, là-dessus, sur ce pénalty évident, il était de bon ton quand même que Faux-Vazur, quand même, que la crise ne s'installe pas. Donc, un pénalty de marqué, mais après, Coton a siégé. Malheureusement, on n'a pas marqué, mais ça va venir pour la suite. Je serai encore ici si Dieu a en convenance pour parler de Coton sur le Garoua, qui va certainement aligner des victoires pour espérer aller remporter ce titre-là, qui pour cette saison sera assez sympa. Okay, merci beaucoup. Our eyes will be on Coton Sport de Garoua, and we will get to, see all their games played in the championship. Now, just to close that, before we talk about match day 4, quickly, we talk about Dynamo de Douala, that is still unbeaten in the MTN Elite 1 Championship. We had Lionel Atiba and Itabawak that were on target, as Frank Igor managed to reduce the scores, but unfortunately ended in the favor of Dynamo de Douala. Le Bomba job 2-1. Well, let's listen to post-match reactions and we'll come right back. Vous avez vu, c'est des erreurs individuelles et mésententes entre les joueurs et les gardiens. Chaque fois, pas de communication et puis on donne les buts faciles. Et voilà, et quand nous on a nos occasions, on arrive à mettre au fond. On en a eu plusieurs cet après-midi, bon, malheureusement, c'est le football. C'est une défaite qui me supportait en colère, qui devait le départ. Et effectivement, c'est un club mythique. C'est un club mythique, c'est normal, leur colère n'est que normale. Ce n'est que logique. Moi-même, à leur place, je réagirais de la sorte. Maintenant, il faudrait que les joueurs, le staff technique, on se fasse violence pour essayer de repartir sur des bonnes bases. Ce n'est que ça qui a lieu de faire. Oui, bon, vous savez, c'est le sport, c'est le football, et on travaille pour ça. Vous avez bien relevé, que ce soit sur le premier, le deuxième ou ce match. On n'a pas été ridicule, on a eu plusieurs occasions de but, s'il faut le dénombrer, on a eu plusieurs occasions de but que l'adversaire, mais c'est le finish là qui nous manque. Et après, quand vous avez des occasions, vous ne mettez pas l'équipe adverse à une occasion, elle met au fond, et puis voilà, c'est fini. Donc voilà, c'est vraiment difficile, mais voilà, on ne baisse pas les bras, ce n'est que le début, on va continuer à travailler et à croire. Vous avez vu, c'est des erreurs individuelles. Déjà, vous-même, vous savez que c'est vraiment dur. Commencer un championnat avec 3 défaites, c'est vraiment très compliqué. Même les supporters, à un certain moment, ils vont se décourager. C'est pas juste la volonté, mais il faut savoir au moins réagir. Parce que nous, on passe le temps à subir le jeu. C'est quand on nous marque qu'il faut qu'on essaye de jouer. C'est pas normal. Je pense qu'on manque déjà beaucoup de chance. Vous l'avez vu vous-même. Combien d'occasions? Au moins 5 occasions on a raté. 5 occasions on a raté. Et quand c'est comme ça, au haut niveau, ça paye. Si vous ratez, on vous marque, c'est comme ça. Et je pense que on va toujours garder la tête haute et puis on va continuer à travailler. Surtout qu'on a Union qu'on doit jouer mercredi. C'est le travail, parce que les gars se donnent à 100% durant les entraînements et ils mettent en application tout ce que nous mettons sur pied. Et pour moi, ça me fait chaud au cœur que tout ce qu'on met sur pied est donné. Donc ça se produit sur le terrain.
Ça galvanise encore l'équipe. Nous devons aller plus loin dans cette compétition. Et nous allons, chaque match par match, on prend tous les matchs au sérieux, tous les adversaires au sérieux. Et voilà, c'est le résultat du travail, quoi. On sait qu'ils procèdent parfois par un jeu direct, malgré que leur attaquant phare n'était pas là. Mais nous savions qu'ils vont le chercher dans le dos. Donc ça a donné ce que vous avez vu aujourd'hui. Vous avez un effectif un peu pléthorique. J'ai 35 joueurs, il faut donner la chance à tous les joueurs. Et voilà, chaque joueur doit lutter pour entrer dans les 18 de la semaine. Et voilà, c'est le résultat. Kofan, première titularisation, comment l'avez-vous trouvé? Bah oui, bien, il était très bien dans toute sa ligne. Kofana, on le connaît, c'est un bon défenseur et vous avez vu ce qu'il a donné. Bon, c'est clair que face à cette équipe de Aigle, la Ménois qui sort d'abord de 2 défaites, c'était pas facile. C'est comme un lion blessé, il fallait totalement l'achever. Et côté psychologique, c'est bien pour nous parce que c'est une compétition qui va beaucoup durer et il y a les derbys qu'il faut. S'il faut prendre les points, c'est dès à présent par rapport sur le plan psychologique et par rapport à l'avenir de l'objectif. Bon, c'est clair, les matchs à domicile, on les prépare différemment par rapport aux matchs qui se jouent à l'extérieur. Vous savez, les matchs à l'extérieur, comme on dit, il y a la loi du domicile et il faut respecter l'adversaire. Et c'est comme vous avez vu, par rapport à la première journée, on a mal entamé puisqu'on est parti sur un match qui nous a donné un point. Comme vous l'avez si bien dit, on comptait avoir 9 sur 9. Mais malgré cela, on va se rattraper à la prochaine journée qui va se jouer à l'extérieur. On va aborder ce match dans d'autres conditions différentes parce que ce n'est pas le même match qu'à la maison. Non, c'est un choix tactique d'abord par rapport au coach. Il faut d'abord adhérer au choix tactique du coach. C'est ce qu'il nous donne et il nous met sur le plan qu'il faudrait qu'on adopte cela et on puisse jouer comme il veut pour que tout doit marcher. Merci. Well, you've listened to the different coaches and how frustrated players and the technical staff of Aigle de la Ménois are at the moment. You know, they talk of how it's been 3 games, no win for this side. But I just have one question, and that is because, Mayaka, you posed a question, you know, in the field, and that was in regards to Fofana. And this time around, Aigle is actually contesting that he has, you know, links with Bambutus and for that situation to be looked into. Is there a possibility that that game may be cancelled, or what do you think about the entire situation? Bon, déjà, c'est des situations qui n'arrivent pas tous les jours, il faut le dire. C'est très difficile de voir un club, là on parle du contexte, club qui porte réserve de qualification pour un joueur supposant qu'il appartiendrait encore à une autre équipe. Je n'ai pas souvenir de ce type de problème-là, mais je pense que si c'est avéré, du moins, si c'est prouvé par la suite que je pense qu'il n'y aurait pas de match à refaire, peut-être la victoire sera donnée sur tapis vert. Je ne connais pas la loi en matière de réserve sur la qualification d'un joueur, mais si on essaie de faire le parallèle avec le Cameroun, Gabon, il y a quelques temps, dans ce type de situation, vous avez aligné un joueur que vous n'auriez pas dû aligner. Je pense que déjà, ce serait un 3 points à la fin. Mais, cependant, la faute aussi, raison pour laquelle on n'a pas souvent souvenant de ce genre de choses, c'est parce que dans ce genre de conditions, la faute ne revient pas toujours aussi au club, ça revient aussi à la fédération qui doit, du moins à l'organisateur, qui doit s'assurer de bien encadrer les contrats des joueurs. C'est d'autant plus qu'on dit vraiment on dit que quand vous avez fait 3 mois d'impayés dans un club sous le contrôle de Tigana, qui est un intermédiaire ici, ben, votre contrat doit être résilié de manière naturelle. Voilà. Ça se passe comme ça. Voilà. Est-ce que c'est applicable au Cameroun? Je pense que c'est ce que la Dynamo essaie d'apporter comme élément de réponse. Donc voilà. Logique. C'est pour ça que je dis, l'argent va nous même jusque-là, lorsque la loi le dit, il faudrait que dans les papiers d'enregistrement de la fédération, il y ait déjà eu je pense qu'on retire sur le TMS en ligne. Est-ce que le joueur a été retiré en ligne de la base de données de Bambutos? Ça, c'est le point d'interrogation. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, Aigle a son appel doit être bien regardé. C'est le problème qui se pose. Et c'est ça aussi qu'on doit parler. Parce que c'est ça qui cause problème dans le championnat camerounais, que je dis encore. Le joueur Kofana est sur contrat avec Bambutos.
Ok, il a passé comment d'avoir la licence? Il a eu la licence pour la Dynamo. Pour la Dynamo, voilà. Qui lui a libéré? Et comme tu dis, je suis content parce que tu es un peu, parce que c'est sur TMS et TMS c'est toute la FIFA. Yes. Tu vois, qui lui a libéré en TMS? C'est ça le problème. Parce que comme moi, on a joué contre Fouvou. Notre entraîneur Ndoumbe Bosso est encore sur contrat avec nous. Oui, on a porté réserve, il est encore sur contrat avec nous, il a le contrat encore 1 an. Il y a un autre joueur encore qui est là-bas. Qu'on a perçu, il est encore sur contrat. Sauf que Ndoumbe Bosso, c'est un autre problème. Peut-être avant que tu n'arrives à ça, moi je connais bien ce problème. Il y a eu une confrontation 2-3 fois justement qu'on a demandé entre les dirigeants de stade, les dirigeants de UMS et Ndoumbe Bosso. Par 3 fois il est allé, mais les dirigeants de UMS ne se sont pas présentés. Donc du coup on a jugé que, ben voilà, compte tenu du fait que... Qui a jugé Je connais un peu ce problème-là. Oui, mais le problème c'est que, comme on a parlé, le problème c'est que beaucoup de joueurs, parce que j'ai les joueurs maintenant comme Giannis et Belé, qui sont des As. Il a la libération, As lui a libéré, mais en ligne, il n'est pas libéré. C'est ça que jusqu'à maintenant, je ne peux pas lui amener au match, parce que c'est lui qui jouait l'autre jour. Bon, pour vous dire qu'on doit suivre la loi, c'est la loi FIFA, on doit suivre. Mais qui a libéré Kofana? C'est ça le problème. That is the question. Well, we will get an answer if at all any of the, if the accused actually react, or even the federation will get an answer from that. But just a quick reminder of match day 3 results. We have Colombe that played a 0 tie with PWD on Thursday, October 12, 2023, and Les Astres, that is AS Fortuna, and Les Astres played a 2 tie, and Gazelle played a virgin tie with Canon Sportif. Well, in Group B, we had Young Sports Academy unfortunately lost to Avion Academy 0-2, and Victoria United lost to Stade de Rena by 1-2. Just a reminder on the classification table, Canon Sportif actually leads with Dynamo de Douala. They are on 7 points. We have AS Fortuna that has 5. Les Astres is 4th place with 4 points. 4 points. We have on 4 points we have Les Astres, Union Sportive Gazelle, and PWD of Bamenda. In Pool B, we have Stade de Rena FC that currently tops with 7 points. Avion Academy that has 4 points. Coton Sport 4 points. Last on the table, Young Sports Academy with 1 point. Now we move over to match day 4 fixtures. We will talk about one interesting game that will happen right here in Douala, and that is Les Astres de Douala against Canon Sportif. We talk about a side that has considered 1 goal, that is Canon Sportif, and a side that has scored 6, considered 6, that is Les Astres. Well, we were able to meet with Coach Akbo Enes, and he tells us how he's preparing for this game tomorrow. Well, while the technical crew is still searching for that element, I would want to get the opinion of Giovanni Wane on this very interesting game. Les Astres de Douala, we've seen they've had defensive errors. At every game, they get to concede. But for Canon Sportif, it has been the opposite case. They have kept 2 clean sheets, conceded just 1 goal so far. How do you perceive this encounter? Well, not because I have a coach with whom I've worked with for some time and who is a very close friend, Agbo Enes, but Les Astres actually are playing the best brand of football when we look at attacking-wise, how they set up. Even the number of goals they have scored tells the story. The games they have lost, they lost against Dynamo 3-2. They managed to score 2 again in Yaoundé. But like it's the case with Bamboutus, they have to sort out their defensive woes. And I think for Canon of Yaoundé, it's long overdue now. They need the championship. They have been putting in a lot of money. They've played the playoffs. They played in Garoua, they ended 3rd. In Douala, they ended 3rd. So now they just want to win. They want to win the title. Even we look at these media handles, the announcement of players. They weren't that buoyant with the announcement of players and other things. It just seemed now very concentrated. They want to win the title. And I tell you what, they are equally one team that has gone under the spyglass because the recruitment that they did is quite exceptional. Post for post,
like for like, Canon of Yaoundé can match any team. Déjà l'entraîneur, peut-être il fallait commencer par l'entraîneur aussi, à Tangana. From the trainer himself, we know him at his time at Yafoot, what he did at Yafoot. From the right back position, there's Ibanda, there's Jufak, two players of very high profile and quality. And when you look at even on the bench, when you have a Belobo who can step up from a bench, Problème de riche, le Canon de Yaoundé. you don't have as many problems. So I think Canon of Yaoundé this time around, they are going about their business quite freely. You know, to pick up a draw against Gazelle in Garwa is a very difficult task. It's not an easy task, and I think so many teams will find out when they go up north, because Gazelle too is a very strong team. Gazelle beat Union here in Douala, so. Last year, they beat Les Astres, so they've always had good trips here in Douala, and they are very tough up north, and they have maintained the backbone of their team. One of them, Marcelemba, beat Cameroonian international goalkeeper. So I do think that Canon of Yaoundé have come of age, and now they do think it's their time, because they have been investing, they have been putting in the monies. They did the pre-season out of Cameroon, one of the few teams who did pre-season out of Cameroon, and now they do expect to, you know, go ahead and win the title. So I do think that they are another team that they are just, you know, going underneath the spyglass. So I think it's going to be a really tough, it's going to be an interesting encounter, free-flowing. I can see lots of goals, because there are two coaches who like to, you know, play attacking football. Okay, well, we've seen Ulrich Ndong that has been announced. He's back with Les Astres, and even so today we saw him training. Unfortunately, he may not be fit 100% to play with Les Astres de Douala tomorrow. How will his contribution for this side, if at all, he won't be ready? What, you know, addition will he bring to this side, Maniaka, against a very good Canon Sportif side? Ulrich Ndong, je pense que c'est un jeune joueur sur lequel les Astres misent beaucoup. Il a été l'un des titulaires, le titulaire au poste de latéral gauche la saison dernière. Il a apporté sa qualité de centre. Je pense que le match contre Yafoot, il a inscrit son premier but en MTN Elite One. C'est un jeune joueur qui a envie de montrer qu'il en a dans les jambes. Et c'est pas moins qu'il n'a été convoqué avec la sélection U23 lors du dernier regroupement. Il a fait partie de ces joueurs qui étaient allés chercher la qualification du côté de l'Angola. Donc c'est un jeune joueur sur lequel les Astres comptent s'appuyer encore cette saison. Il pourra apporter sa fougue, sa capacité à prendre les espaces sur le terrain, comme le fait de l'autre côté son tout jeune coéquipier aussi, Zabo, Bello. Donc c'est des joueurs sur lesquels le coach Ernest Agbo va compter tout au long de la saison pour essayer d'appuyer les attaques. Parce que c'est vrai, les As marquent beaucoup, mais sur ces ailes, ça ne bouge pas encore beaucoup. Ils ont encore un peu le frein dans cette zone du terrain. On espère qu'avec la montée en puissance des bonhommes, les matchs qui vont s'enchaîner, et l'équipe va commencer à tourner à plein régime et avoir peut-être une équipe un peu plus solide et compacte défensivement. Parce que je pense aujourd'hui que le point faible des Astres, c'est certainement la défense, et plus précisément le gardien de but qui ne rassure pas encore, bien évidemment, dans ce début de saison. Lorsqu'on regarde les buts encaissés, notamment contre la Dynamo, on se dit qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que de se prendre 3 buts en l'espace de 15 minutes. Donc, à ce niveau, les As auraient besoin véritablement d'un joueur capable, offensivement et défensivement, d'apporter une certaine certitude à ce poste-là. Je ne dis pas que Bidi Bilek, qui est le titulaire du poste, ne le fait pas. Preuve étant qu'il a été le premier buteur de la saison des As, celui qu'on est rentrant. Donc, ça montre qu'à ce poste de latéral gauche, ils sont assez fournis en termes de qualité. Donc viendra juste aussi apporter sa qualité à cet effectif-là. Okay, thank you so much. Well, like I earlier mentioned, we did visit Astres de Douala and their training camp today to see how they are preparing for that encounter. And Coach Agbo Enes actually knows that he needs to step up his game defensively, and that is what they have been working on today at the Camrai Stadium, trying to, fine-tune tactics to make sure they do not concede any goals. Well, let's listen to him. Well,
I guess we will not be able to get that element. We will come back in subsequent editions. Unfortunately, that game is tomorrow. I will not be able to pass it. Well, I guess that's how we're going to see it today. Just look at the last match day, the other match day 4 fixtures. At the reunification, the next stadium we have Union de Douala that will play Aigle de la Ménoire, and Les Astres at 3:30 p.m. will meet with Canon Sportif de Yaoundé. Well, at the Buddha Stadium, Bamboutus de Buddha will host AS. Canon shows that it's going to be a great game because Canon is a big team, and now Canon is ahead in the championship. So we are going to work harder. And I always say better, so that we can have a victory tomorrow. I think we are working progressively. We just the start of the championship. We are working with in a systematic way so that we can correct our players who are just most of them are new in this at this level of Elite One. And I know with hard work, they are going to meet up with the pace. Starting from the first game, we had a very good game, the victory. And with the second game, we had many scoring chances, but we scored 2 goals. The third game, we scored also 2 goals, meaning that offensively we are doing a good job. Our offensive maneuvers are fruitful, but now we have to work hard the defensive compartment. When I say defensive compartment, the way the whole team is going to conquer the ball and try to keep it so that we should not concede goals, starting from the game of against Canon. Because if you see, we have scored 6 goals and conceded 6. It means offensive. And to him, offensively, it is quite fluid, but at the level of the defense is actually a problem. Well, it's on that note that we'll put an end to today. However, if it's still possible, Eringando, if we can listen to Jules Amanko, he talked about how he's ready to be of service to the team. If it's actually if it was que c'est que Canon n'a pas perdu de match depuis le début. Quoi qu'ils soient à 2 victoires et 1 nul. Mais déjà, nous nous préparons parce que nous aurons en face une très belle équipe du Canon. Bon, nous sommes en train de travailler déjà sur le plan défensif. Parce qu'en 3 journées, nous avons marqué 6 buts et nous en avons marqué 6. Donc, c'est ce qui nous a permis de laisser quelques points depuis le début. Là. Déjà, nous prenons des buts sur la plupart du temps, c'est sur des erreurs individuelles. Et c'est ce que nous essayons de corriger déjà dès aujourd'hui par rapport à la rencontre de demain. L'état d'esprit, il est le même. Nous avons à cœur de faire une bonne séance et de faire un bon match, vu que nous jouons à domicile. C'est nous qui recevons cette très belle équipe du Canon Sportif d'ailleurs. The captain, Rodrigue Chapchua, that talked about the team's ambitions going into match day 4 and how they intend to meet Canon Sportif de Yaoundé. Well, it's on that note that we put an end to La Presse Refait le Match today. Take a rendezvous, watch all these games. It will be played tomorrow. It starts tomorrow, so those in Douala can actually join the moving train. Like I said, Coton Sport de Garoua played Avion today, so you can actually join the moving train tomorrow at Buddha, where Mbawuntuzo Buddha will play AS Fortuna de Fou, or here in Douala, the Reunification Stadium Union against Aigle de la Ménoire, Les Astres de Douala against Canon Sportif, or at the Rundi Adja Stadium where Gazelle will host Colombe Sportif Dja and Lobo, or if you are in Bafoussam at the Bamenzi Stadium, we will have Fovo Football Club de Baham host Victoria United. Thank you.